Всем привет, друзья! На связи Poxvalin. Давненько мы с вами не слышались, не виделись и т.д. и т.п. Ну, да, занят был на работе, с кем не бывает. Поэтому вот, ничего не получалось. Ну вот теперь кое-что получается, вот прям кое-что. И сегодня у нас новинка для свитча. Ну, в принципе, и новинка этого года. Ну, относительная уже, конечно, новинка. Это не... Это уже Hogwarts Legacy. Продолжаем нашу любимую тематику Гарри Поттера. Мы, походу, от этого никогда не отмоемся. И, типа, ну и ладно. Меня это устраивает. Я люблю вселенную Гарри Поттера. Так что, why not? Очень многие говорили, что там может быть плохая картинка. Очень на самом деле, по поводу картинки, ну, в общем-то, вы все увидите. Ну, вот, прежде чем мы начнем, я скажу, наверное, свое мнение о том, что, вот, поиграв энное количество времени, я могу сказать о том, что игра очень хорошо выглядит для свитча. Понятно, что на каком-нибудь PlayStation 5 или даже четвертом PlayStation, там, на компьютере это все будет... Металл, здорово. У меня нет вебки. Она у меня умерла, и я новую пока еще не купил. Новую пока не купил. В общем, понятно, что на свитче будет выглядеть все, конечно, не так, как на более мощных консолях, и уж тем более, чем на ПК, но картинка все равно достаточно достойная. Нормально, в общем. И главное, да, есть прогрузы. Загрузки, конечно, намного дольше, чем на все, что помощнее. Это все понятно. Но, типа, то, что игра, в принципе, портирована на мобильное решение, причем достаточно хорошо сделана, то есть она свои 30 FPS точно держит. Ой, вот это начинается. О, металл. А сам-то чё не на работе-то? Или ты сегодня выходной? Чё ты? Я расстроен, взбешен. Ну блин. Вот вообще, на самом-то деле, за последние месяцы вообще, в принципе, все очень сложно, и как бы не до стримов было вообще, потому что тут такой лютый наплыв людей, всем все надо. Да, это, конечно, неплохо так финансово отражается, но, типа, ты такой приходишь домой и вваливаешься, доползаешь до кровати, такой... Хорошо, что сегодняшний день закончился. У меня наконец-то выходной, могу себе позволить. Ну хорошо тебе. Так, ладненько. Наверное, пора вам показать меню свитча. Рассказываю, что нового, чем занимаешься. Я, как бы, владелец пункта выдачи Валбереса. Вот. Который еще сам по себе там еще и работает. И это, на самом деле, очень многое описывает. Все ситуации напряженности. И сейчас просто огромное количество людей там. Совершенно новых. Плюс подготовка к Новому году идет. Это прям вообще лютость. Потому что всем надо уже елки, игрушки,
всякие... очень прочую фигню. И причем это очень надо высрочно. И каждый раз вот приходит, мы работаем с 10, но обязательно люди видят открытую дверь, точнее свет в окне, и все летит, отдайте мне мою фигню за 70 рублей. Какие диски? И почему они тебе не пришли? Давай рассказывай. Может быть, я даже смогу объяснить. Опять-таки, смотря с какого склада это все шло. Если это какой-нибудь электросталь, там то проверка, целая куча мигрантов нашли, то драка. Но если они... Смотри, опять-таки, в каком они у тебя там статусе? Их просто отменили? Или они просто, типа, пока еще, типа, идут куда-нибудь? С нижнего? Фига. Вот это поворот. Вот это поворот. Они исчезли. Ну, значит, закончились на складе, скорее всего. Но ты же их не оплатил заранее. Так, господи. Так, кого мы создаем-то? Скорее всего, просто закончились на складе, когда ты их оформлял. Они потом это обнаружили. Так что заказывай другие. О боже. О нет. О нет. О нет. О боже, нет. Что-то меняется вообще? Хоть как... о. В смысле, ты их еще и оплатил? Серьезно? Тогда что могу сказать? То есть, если тебе не вернули деньги, то пиши в техподдержку. Этот совет, конечно, максимально тупой, но, типа, иногда это работает. Показываешь им чек оплаты, ну, скриншот там из банковского приложения. Типа, тра-та-та. Делали заказ, куда делать все. Они тебе там все должны расписать. О боже, нет. О боже, нет. О боже, нет, не надо никаких очков.
Я же ехать собрался в Нижний. То ты, то Леха. Шо началось? Что вас так тянет в Нижний? О боже, нет. Господи, блин. А зачем ко мне-то ехать? Какой смысл? Не, ну так-то приезжай. Блин. Ладно, так придется оставить, наверное, эту. Можно цвет выбрать? А вот цвет. Меня тянут мои дорогие диски. Ладно, по этому поводу, Металл, мы с тобой отдельно поговорим вне стрима. Состояние кожи нулевое должно быть состояние кожи. Идеальнейшая кожа должна быть. Ладно. Чуть-чуть. Не, лучше нулевое. Так, шрамы не надо. Так, цвет глаз. Ага, вот как. Смысла какой, не виделись полвека, а ты вот так вот. Ага. Ой. Андрюха, Андрюха. О, зелененькие. Да говорю же, у меня нет вебки. Та, которая у меня когда-то была, она вообще в зелену ушла вся. И типа, все, пипец. Если в принципе, фотка в ВК, она относительно передает, как я сейчас выгляжу. Ой. Торт. Я не знаю. Торт, не торт. Но пироженка я еще та.
Ой, блин. Фу, ужас. Ну вот так пойдет. Ой. Тяжело. Так, как же мы тебя обзовем? Голосочек все такой же молодой. Спасибо. Хоть что-то не меняется. Так. Так. А хоть так пишется. Анечка, передает тебе привет. Шо? Окей. Я неправильно пишу. Ах, вот как. Тебя, значит, еще и упрекают. Ну все ясно, ясно. Так. It appears we are almost ready to depart. Макдональдс бы еще It's a pity чеканул. we Ну didn't have a bit не. more time to spend on Все не spellcasting. настолько же I presume плохо. you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Все не настолько Well, плохо. I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before term begins. Oh, Eleazar! George, Надеюсь, игра не glad my rather орёт. cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks.
так прикалывает музыка на самом деле. Она написана, я так понимаю, тем же композитором, что писал для Гарри Поттера. Прям читаются те же нотки. Прям кайфую. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the Ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly. To keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's the glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do. Нормально так. Дракон перекусил. The key! Give me your hand! Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right Настойка you in a боярышника, second. нормально. Все классно. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place.
I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this portkey. Or why. Не ограничивал в действиях. Красота. How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage traveled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. Уже что-то. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Дай мне пользоваться магией. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Наконец-то. Excellent! Да-да-да. That was a bit rougher than I'd expected. Your wand work's improving with every cast. Thank you, sir. Ah, up there. Надо сначала сюда. Почему? Да потому что тут сундук. We're close Деньги now. в It's just магическом ahead. мире деньги. Прям еще красиво на самом деле. Steady yourself. Reparo! Almost there. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. 'Cause 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 'cause
Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Professor, this statue... This may have been his home. Так, есть еще что-нибудь? Куда идти? Больше ничего нет? Никаких точек интереса здесь? Только барельеф вот этот вместе с... Так неинтересно вообще. Ну ладно. Пойдемте. Вперед к приключениям. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Здравствуйте. Нам, пожалуйста, это... Философский камень. 687 ячеек, пожалуйста. Hello? It can't be. Just a moment. Ooh. Welcome to Gringotts Вот Wizarding. ради этого ты спустился со своего здорового стула, Vault да? number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Окей. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Давай, покатай меня. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service.
Блин, не банк, а какие-то американские горки. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Ваши права и документы. Vault 12. Momentous day. On your way. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glue you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Хотите уже с кем-нибудь подраться. Here we are. Саундтрек, конечно, шикинский. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed Я at my ничего не даю desk for делать. hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Какие у тебя длиннющие руки. Загребу. Vault 12. Thank you for your help. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Okay. Ревелио. О, полезная штука. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! Так, а можно мне тоже люмус? This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Yeah. Not out of Gringotts. Не дают от...
Revelio. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Дайте мне люмус. Perhaps you should cast Lumos. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. О. Нормально. Look out! Potato! Accio! Defendo! Levioso! Deposo! Гады. Чё? Изучите свои цели, чтобы понять, что делать дальше. Бить их! А, протегу сделать. Ладно. Пробуем еще раз. Я знал, на что шел.
Куда? Professor? Professor Fig! Revelli. Professor, where are you? Профессор, This isn't где вы? good. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Lumos. О, сундук. Он здесь и правда есть. Revelio. Lumos. Oh, that's where they're leading me. That glow again. Ладно, куда в этот раз? Revelio. I suppose I'm on my own this time. Так, погодите, пацаны, тут у вас тут сундук есть. Я его тоже заберу. Очень надо. Lumos. А, о. I need to align these statues with their reflections. Potato! Все? Удерживайте во время применения протега, чтобы контрактовать, оглушить. А, удерживать. Окей. Stupefy! Ай. Stupefy! Stupefy! Ай. Stupefy! 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 Potato! Stupefy! Stupefy! Отстань, умри. Все? У меня всего одна бутылочка. Чуть Revelio! теста сам его не назвал. Lumos. Так, что это? А. Так. Есть чем поживиться, а? Мы же в банке как-никак. О, ну еще есть. А еще? Чё так мало?
Походу Гринготс херово зарабатывает. Деньги потратила на здание. There you are. How did you... Кто б знал. What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Давай, что нам расскажет этот омут памяти? Follow my lead. Orders in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my Что ж у вас все reputation такие precedes длиннющие me. руки? I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. Какой токсичный мужик. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Что это такое?
Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Мы в Хогвартсе уже. О боже, да! Хоп, тот самый знаменитый Хоггель. Хогвартс Экспресс. Жалко, нас на лодочке не покатают. Хогвартс наследили. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Школьная форма, норм. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas Nigellus Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough! Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. О, да. Потолок очаровывает. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. Ну что ж, You're just Уизли. in time. Have a seat. Рыжий. В обносках своих братьев. Ах да, это еще не те Уизли. Так. Yes, a bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Все здесь, в вашей голове. Уизли Expectations. придет тебя к величию, в этом нет сомнений, нет?
I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what Я is слышал, вроде как хотят перевести на русский язык Hogwarts Legacy. И мне интересно просто, каких актеров подберут. Если, например, подберут того же самого актера, кто озвучивал Шляпу, вот, было бы тоже очень классно. A sense of adventure? I like to think that I'm not afraid of anything. Oh, but you're brave at heart. Exceptionally daring. Undaunted by the unknown. Willing to forge ahead alone when you must. Perhaps you belong in Gryffindor. О, Гриффиндор, да. Все верно, Гриффиндор. Better be Gryffindor. Гриффиндор. Спасибо. Ой. ФПС слегка поплохело. Чуть-чуть просело. And one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has Нас been лишают cancelled. Квиддича. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Прозрачный намек вообще. Просто сказал бы, пошли вон отсюда. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. О, призрак, привет. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's most uncommon for a student to begin as a fifth year. This should be quite an adventure. Это же Фат-леди. I remember the first time I entered the Gryffindor common room after being sorted. You were a Gryffindor? I am a Gryffindor. Never could remember the password when I was a girl, however. Password? А шо она не поет? Капут драконец? The password is Grata Domum. Grata Domum. Ну, в смысле? Нет, у вас неправильный пароль. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Как дела, призрак? Oh, looks like everyone's gone. Better head to the common room. О, боже. Ну... Так, хорошо, есть. Revelio. У нас есть что-нибудь тут вообще? Нет? Стоп, стоп. Нет, мне показалось. А жалко.
Нормально. Утро началось с кофе. А, нормально, только с работы пришел. О! Неплохо. Now, which way is the common room? Ну вот мы, разве нет? О, да. Revelio. Сюда можно? Сюда можно. А чья это комната? Чье это место? Перевелась, блин, начинает уже обворовывать школу. Наше место на самом деле на Слизерине. Обманули шляпу. Ты что там делаешь? Ты нормальный вообще там, нет? Слезай! Слезай! Nellie will do anything for attention. Don't fall off this time, Nellie. Что? Don't fall off this time. Wait, that's not right. I really thought I had it. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Что ты пытаешься сделать? Вытащить Oh, шляпу из hello кролика? there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? No. I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just Безмолвную магию, нам бы yes. безмолвную Having a магию бы. spot of trouble. Вообще всех I've разнесли бы. mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Don't worry, you'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. Is it really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward. Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. Неплохо. Do most students know how to cast non-verbally? Not at all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year, and even then, many struggle with it. I'm simply trying to get ahead of the game. Well, good luck with Нормальное it. It was nice to стремление. meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Картины двигаются. Так, слышь ты, вставай давай. Ну, в смысле... I'm sure you'd use them. Алло. That girl thinks she can get away with Don't anything. fall off this time, Nellie. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe.
Well, hello. Ну, привет. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Да так, херня какая-то. It is true, but we handled it very well. I'll say. I think you've already earned a reputation for fearlessness. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us Так, arrived Switch by у меня уже достаточно давно. Not having just escaped the jaws of a dragon. Где-то Of course it's got people talking. 21 года, что ли, он у Word меня. travels fast at Hogwarts. Где-то так. I take it you're not afraid of heights? It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. Мы же уже, в принципе, проводили раньше стримы по играм на свитче. I'd imagine most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. Она опять туда полезла. Слазь! А ну-ка, подожди. Ай. Плохая форма, не видно ничего. Забыл. Ну вот. Так, шо, кто тут? А ты кто? It'll be the next butterbeer. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Что ты там сварил? Hello. You're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Может быть, ты? Is it true that someone from the ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Чё ты там наварил, а? Признавайся. For breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there, based on some reactions that may need a bit more work. Дай хлебнуть. Seems you enjoy brewing. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, Еще there's один little difference Уизли. fundamentally between brewing Разумеется, я знаю, что с вами делать. and a Wiggenweld potion. I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my creativity as much as you might think. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Так, чё? New Gryffindor. Чё, кого? Куда? Professor Weasley's waiting for you outside the common room. Здравствуйте. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts.
Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Он же типа привидение башни Гриффиндор. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Ah, the guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. На этом портрете изображен волшебник Баруфио, прославившийся своим мозговым эликсиром и очередным напоминанием, как важно правильно произносить ваше заклинание. Однажды он произнес «С» вместо «Ф» и в результате обнаружил, что лежит на полу, а у него на груди стоит буйвол. Нормально так. Интересно, а что бы было бы, если он произнес бы вместо Вингардиум Левиоса, произнес бы Вингардиум Левиасон? Так, шо? Да. Так, ладно. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. No time to waste. You've classes to attend. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так. Карта Хогвартса. На две основные области в левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположена гостиная и большой зал. Южное крыло. Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки
Это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Точки с летучим пламенем серого цвета, где не обнаружены точки быстрого перемещения. Понятно. В правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицы. Угу. Видите пристройку. Профессор Уизли разблокировали для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. Смените карту с помощью R и отправляйтесь в точку с летучим пламенем в центральном зале. Класс зельеварения. Центральный зал. А что это у твоей башни волосы седые? Ну... Много чего было. Будем считать, что с нашим персонажем много чего было. Ты вообще имя ее видел? Может быть, на нее так сработала какая-нибудь магия вне Хогвартса. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. Revelio. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade Самое простейшее заклинание — это заклинание левитации. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Так, ладно. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Что такое Hogsmeade? You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. А можно мне прямо сейчас сливочного пива? Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ну да, мы знаем целых два заклинания. There, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well.
Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Так, что тут у вас? Тут есть. Revelio. Наконец-то теперь... А, блин. Летает руководство, я не могу его взять. Так, что вы хотите от меня? It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Не волнуйся, все нормально. But Я I didn't ничего tell не her anything else проболтал. about our travels here. I Ни will единой say, душе. I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. И шо? Так, карты, ну, и чё? И чё? Вот этот значок символизирует основные задания. Это понятно. Некоторые задания разблокированы из-за требований к наличию заклинаний или к вашему уровню. В этих случаях для активации задания вам нужно достичь требуемого уровня или уметь использовать необходимые заклинания. Ну, тут все понятно. Выполнять задачи профессоров. Или в качестве награды за задание. Все ясно, понятно. С помощью... The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Revelio. Да. Фонтан в центральном зале. Богато украшенный фонтан с искусно вырезанными статуями обитателей волшебного мира, в том числе с каменными сиренами, обрамляющими основание фонтана. Revelio. О. There's something in there. I just know it. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Так.
Are there other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Хорошо. Я обязательно что-нибудь If I have the гляну. time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Что-то там перед лестницей. Где-то здесь было, по-моему, да? Someone's bound to solve the riddle of the empty painting soon. Так, еще раз. Мужик с щитом. Let's get you back to your frame, little moth. Revelio. О, я уже что-то The подобрал. moth stopped. Perhaps I need to... Статуя Грегори Льстивого. Эта статуя изображает средневекового волшебника, заискивающего хмылкой Грегори Льстивого. Он известен тем, что изобрел елейную мазь, которая заставляет пьющего верить, что тот, кто дал ему это зелье, является их лучшим другом. Lumos. Куда летит? I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Не сделали. Я разгадали загадку, но тебе не скажу. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? Не скажу. I'm afraid I can't tell you, Lenora. Surely you jest. Ты шутишь. Я You should серьезно. have worked it out on your own. You have nerve. Especially since I'm the Вот one who какая я told you about it in the сволочь. first place. На Гриффиндоре. Imagine solving a riddle that I mentioned and then not telling me the answer. Practically competing with Imelda to see who's a more infuriating know-it-all. Revelio. Так, ладно. Все? Tried to summon the pepper at dinner last week and dropped the pudding into our prefect's lap. Ладно. We felt it more. Me or her. Так. Ружа. Revelio. О. Фонтан в виде виверны. Этот фонтан на дворе трансфигурация с изображением виверны служит местом отдыха и собраний студентов. Несмотря на слухи, возможно, спровоцированные сэром Кэдоганом, это, безусловно, не та самая виверна из долины реки Уай,
убитая веселым рыцарем помимо его воли. Не. То есть сэр Кэдаган распускает слухи, да, о том, что он такой... Капец, какой он охеренный, да, вот это вот. Так, стоять. Revelio. Там что-то есть. Что это? А где вторая? Revelio. Нет, это. Она типа сверху. Она сверху. Хрен знает, как вот это решается. Типа это 11. Так, а здесь у нас что? Какая-то хрень. Я тут с умным видом непонятно, что делаю. Честное слово, я не знаю, что я делаю. Привет, как дела? Привет, все нормально. Сижу, туплю. Потому что я явно не понимаю, как решаются эти загадки. Типа я не совсем понимаю логику. Тупо автоподбором сейчас. О, фига. Оно подобралось.
Сказочная шляпа колдуна зеленого цвета. О, то, что надо. Фэйшн немножечко. Так, где? А, так у нас тут уже какие-то мантии. Так. Вот уже шляпа какая-то есть. Темная кепка стандартная. А, понятно. Это нафиг не надо. Боже, какая гадость. Ну зато защита. Какой ужас. Так, предмет ли для рук? Это нет волшебных свойств. Ну и нафиг они не нужны, если нет волшебных свойств. Круглые очки в золотой оправе. Не надо мне ваши очки в золотой оправе. Шейные аксессуары. Боже, ужас какой! Что это? Традиционно хорошо подобранный. Нападение 0. А, так она стоит. Это же я шо в панталонах там, да? Не, спасибо. Это перебор. В панталонах мы по Хогвартсу ходить не будем. Не в этот раз. Revelio. Что, все? Это больше ничего. Sure he's in at the present moment, the headmaster. Would be sure to tell him how very much you despise him. Revelio. На этой картине изображен юный волшебник-сирота по имени Иллиус, который, как известно, спас свою деревню от армии дементоров и темного волшебника Розидиана, вызвав Патронуса в виде мыши. Угу. Патронус в виде мыши. Revelio. Так, что тут у вас еще подсвечивается? Сундук. Блин, она глазастая. Злобная. Ой. Что, нет? Revelio. Что подсвечивается тогда? А ты? Ты недостопримечательный? Что это? Спасибо, призрак. О, шарики глазастые. Что ты зыришь? Что, шляпа моя нравится, да?
you've got. Bombard! Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso. Одно из самых простейших заклинаний. Levioso. Заклинание левитации. A surprised opponent is a weak opponent. Can you defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned. Запомните, Starting растечь воздух и взмахнуть. И четко говорите «Ингардиум левиоза». Левиоза! Левиоса! Посмотрите всех, у мисс Грейнджер получилось. Now, let's try something a little larger. Ну ладно. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember. Good. Well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Lucky. Nothing lucky about it. I know. You're good. How perceptive. Thank you. Let's just say I'm a quick learner. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Что с моей шляпой? I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, очки Professor Гриффиндору. Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. You dueled Sebastian. He's strong competition. Well done. Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Ну как бы... I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Nice work.
I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Это первая дуэль, не надо. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know Я ж better. такая Magic умница. requires intention У and меня такая talent. красивая шляпа. You might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me Ну in. да. Excellent. Я You are неправильная as well, Sally. гриффиндорка. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance, if you're interested. Till next time. Дядя. Награды, которые вы еще не... А, у меня есть какие-то награды. Так, подожди. О, перчатки. Бам. Можно мне перчатки? А, это типа внешний вид тупо. Типа, ну я их одену, но при этом из коллекции, да, это просто фэшн. Ни хера непонятно, но очень интересно. Revelio. Нет ничего. Revelio. Что, горишь? Ну, гори. О. Это скелет ирландского феникса или Грея, чрезвычайно пугливой птицы, которая может предсказать приход дождя, а ее скорбный крик, как когда-то считалось, предвещает смерть. Неплохо. То есть она сама умерла от страха, да? Прежде чем попасть сюда. Есть что-нибудь? Чайковский.
Revelio. Get away from me! Это что, пушок? Revelio. Так. I've always said that travel broadens the mind. Туалет. Это что, туалет для мальчиков? Что ты глазеешь? Ладно, я понял, занято. Ну что закрыто-то все, ну? О! Интересно у вас тут как-то. Алло, Мора! Твою мать! Что ты разглядываешь? Мужик подкатывает. Revelio. О. Воруем. Хе-хе-хе. Ты этот сундук сможешь открыть, когда будешь невидимкой. Я знаю. Знаю. Professor Ronan tends to go on. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Lumos. Revelio. Ладно. Выйду с сундука здесь. Туда я точно, наверное, не попаду. Ну ладно. Чему учим? Here. Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. А можно нам заклинание против Богартов? Please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Можно мне тогда манящие что-нибудь дайте мне полезное. Well,
It seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. О, акция. Акция жопка. Accio. В прошлый раз я призвал таким образом Нидзуку, когда это было последний раз. Блять, магия вне Хогвартса не работает. Potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Ну давай. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, жалко, что в этой игре не добавили квиддич. Ну, типа, есть полеты на метле, но, блин, без квиддича. Хотя бы в виде обыкновенного какого-нибудь просто обыкновенного ивента. Пререндеренного. То есть не надо, чтобы мы играли. So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of... Splendid! Excellent control there. That's it. Very good. Points to Gryffindor. Well, there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Ну давай. Нати. What's this? Нифига себе! 50 очков, ты шо? Splendid! Да ты шо, шальная? Impressive. Так. A perfect score. Remarkable. Я выиграл.
let us make this a bit more В interesting. shall we? смысле? Это еще и не все. Что вы себе позволяете? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Watch this. Кай. Ладно. Excellent control there. Let us see this. That is how it's done. Ладно. Лет. Все, я всрал. Да блин. Нет. Brilliant. Ну типа все равно я всрал. Very good, both of you. Well done. Жалко, нельзя переиграть. Я переиграл. Это я поспешил на самом деле. Я мог бы выиграть. Возможно. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. У меня выбора не было. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier. Вот заразина, а. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Что-то у Hogwarts. тебя тогда не But it учишься, never а seemed если intimidating там or самая overwhelming большая to me. школа. It always felt like home. Is Ouagadougou a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much Она a нам только что castle адрес as a сказала. beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. Кто And then выдает it just адреса своей materialized before школы? me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking.
I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Revelio. Of course, you can use Accio on humans, if A word, so inclined. if you would. Well, you'd be You using wanted it on to speak with clothing, me, to be Professor? precise, Vesta. I did. You know I it's going to trust work your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in Кстати, stride. профессор, One это often нормально, gains что у the вас в most классе from the стоит battles железная one has леди? lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Так. Revelio. Hello there. You're the new student, aren't you? Да. Hello. You wanted to speak to me. Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Так, а мы вроде виделись. Я тебе как бы это не рассказал, по-моему. Your own in charms. Это было несложно. It really wasn't all that challenging. My Какая brother же William сволочь. would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. Так, что теперь-то от них это? Так. О, сравнение. Четвертый левел. Revelio. Блё. Werewolves, where сундук. were you? In the goblin Подожди, тут где-то Пивс. Где Пивс? No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling. Ты где, Пивс? А вот ты где. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh, fight, fight! It's a bold attack. Was the minister a boot or the minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot. Good and he work says out, it's a Julian flack. Sebastian. Enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. Сделал гадость, сердцу радость, да? What was that for? Ля. Вот в фильмах его не показывали. Ну, его, точнее, мельком показали. Ну, по крайней мере, мне так кажется, что это был Пивс. Три, 0, 2. Я не совсем понимаю, как эта хрень решается.
О. Revelio. Серебряные очки для любопытных. Кресло. Заперто. Алло, Мора. Так, ладно. Чё, куда мне еще идти-то теперь? Так, кстати. Очки какие-то тут надавали. Защита 6. Защита 4. Но легендарный, а необычный. Ну, хуже моих. Значит, будут эти. Господи, ужас-то какой! А, еще хуже. Ужас. Ты подожди. О да, детка. Сюда. Как это тупо! О боже. Так, что заданий? О, палочки. Пойдемте палочки. Господи. Ой. В общем, эти, походу, очки останутся у нас сегодня до конца этого стрима. Шляпа еще, может быть, поменяется, если найдется что-нибудь покрасившее. Ну, очки не. Они сами виноваты, что добавили это. Пижама для сновиденцев. Тут искать. Традиционная шкондренная мантия. Glad you could make it. Lucan's just over there. О, сундучок. Сюда. Так, а туда мы как попасть? Или к
эльфийские перчатки цвет слоновой кости. О, подожди. Это мне надо. О, нападение. Плюс 5. Какие-то резиновые. Боже, этот вид великолепен. Пижама для сновиденцев. Что, в пижаме будем ходить? И правда, ходим в пижаме. Нормально. Я очень странно ученица. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling Не обращай внимания. Я всегда так хожу. So you must have really impressed Sebastian. I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does crossed ones work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Какой же приз? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Давай. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Ты вообще видела мою шляпу? That's all you've got. Fringo. Accio. Levioso. Lumos. Come on. Lumos. Levioso. Bingo. Accio. There goes my wager. Fringo. Mind the one! Это я вообще не пользуюсь протега. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. Так, ладно. Какое у нас задание дальше? Послеурочное. Надо убрать эту метку.
Так, ладно. А теперь бежим, пока будем идти. Может быть, еще что-нибудь найдем. Just wait till I've grown a bit, then we'll see how well you do. I feel sorry for your next opponent. Ладно. Что это такое? Вот. Что, где? О! Карта Аргелшира. На этой карте изображен Алгершил. Регион Шотландии, где находятся Гибридские острова. Родина гибридского черного дракона. Он какой-то гибрид. И это шо? А, Пивс! Опять! Это статуя волшебника Дезмонда Долговяза, высокого и худого волшебника, который, кажется, очень гордится собой. По какой причине никто точно не знает, но он очень гордится он, понимаете? Revelio. Читаем. Don't tell me. That's muggle fashion. Так, ты где? Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you Praxia mole? As long as for only one time per week, I can plunge the boy's lavatory, not for the meek. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. А, он Пивс опять кого-то зажал возле туалетов. So I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. To draw up a contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have one weekly swim. Whee! I'll get you for this. Кретин. Так, умывальнички. Кто тут оставил денежку? Так. Закрыто. Никто тут не варит зелье. Это же не этот туалет. Be sure to pass by at least once a year, twice if you can. Нет, туалет закрыт. Ироды. О, подожди. Туалет с привидениями. Если только вы не находитесь в отчаянном положении, вероятно, лучше избегать конкретно этого туалета, поскольку, как утверждается, он является одним из любимых мест Пивса для его нелепых шуток. Не, нам надо туда. По-любому. Рано или поздно я туда приду. Я же приду туда. Мне же надо посмотреть. Так, тут вот дискач. No sour notes, please.
Что это? А, меня проглотила лягуха. Где я? Кто я? Что? Кого? Неплохо. Revelio. О, следите за лестницами. Они любят менять направление. Levioso. Revelio. Pleased to be included. Опа. Слышь, мужик, открой, а. Я ничего не понимаю вообще. И где? А где? А? Что такое? Свич. Алло, Свич. Это что было? Ты что меня расстраиваешь? Картинку мне дай. Куда я хоть иду? Куда я иду? Свич. Я иду по карте. Я куда-то упираюсь. Свич, картинку дай. Так, ладно. А чё у меня нарисует, что что-то есть? Но у меня ничего нет. Так, ладно.
Нормально, игра решила сломаться. Очень вовремя. Чувствую я. Так, что у нас тут? 2:40 уже стримим. Неплохо так. Правда, за эти 2:40 ни хрена не произошло. Ну, типа от слова совсем. Настолько неспешная игра. О, картинка появилась. Так. А где я? Lumos. Так. И что это? Лестница. Так. Где-то от лестницы. Какой-то пригород. Здесь? О! Нашлась. Так, я что, решил ту загадку? Нет, ей надо глянуть. Что я там хоть науставлял тогда? Сейчас, как обычно, тупым подбором. Будет максимально тупо. Но всегда работает.
Я так и никогда не пойму на самом деле логику этих замков. Есть итоговое какое-то значение, но он... Откуда что считать, непонятно. О. Шарф... О, новый шарф. Так, вот это мне надо. Нападение плюс 15. Ну вот. Теперь я выгляжу еще страннее, но... Ну да ладно. Revelio. Сундухи. О, тут что-то есть. Портрет сэра Кэдагана. О! Сэр Кэдаган якобы дружил с самим Мерлином, и именно поэтому стал рыцарем круглого стола, хотя на самом деле он известен только в волшебном мире. Сэр Кэдаган знаменит тем, что победил Виверну из долины реки Уай, и теперь проводит свои дни, вызывая студентов на дуэли. Сэр Кэдаган? Мое почтение, сэр Кэдаган. Вам в будущем охранять как бы башню Гриффиндора. Да. Запомните мои слова, сэр Кэдаган. Revelio. Что это такое? Ну, по всему Хогвартсу раскидано, я не понимаю, что это. Лютик. Да. My goodness, aren't we in a casual mood? Да. Revelio. Господи, ты кто? Lumos.
Чё ты здесь валяешься? That was it. Revelio. Заперто. Что у вас там в кустах? О, кабинет трансфигурации. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. Вас ничего не смущает, да, в моем прикиде? I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Да, эта тема закрыта. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Откуда у нас эта палочка вообще молчит? Может быть, мы убили какого-то волшебника, забрали его палочку. Can you tell me more about the potion shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Можно мне мышь, крысу превратить в бокал? Shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Или в хорька кого-нибудь превратить. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer between broomsticks. Revelio. Это я возьму.
Accio. Lumos. Protego. Ha. Ну, портрет с киськой. No. Oh, that's fine. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley Да, в mentioned, нашем I am современном not мире the не only one хватает who will be teaching you spells заклинаний outside of class Reparo. in an effort to catch you up with your Ой. peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. Ладно, хорошо, так и I'll быть, start on the уговорили. task right away, Professor. А что надо-то? Заберите парящую страницу рядом с разбитой статуей. Заберите... А, понятно, понятно. Got it. О. Accio. Levioso. A flying page must be around here somewhere. Accio. Чел. To help me with my sad predicament. Вот ты где. Brilliant. Здорово. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Everyone hates you? Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling Какая liquid. мерзость. I haven't much interest in a game that sprays you with odors. Only if you lose, which I never do. Or at least, not often. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their Всего own лишь fault что for losing. ходили, воняли после вот этой гадости. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Sounds as if you caused a smelly situation and they responded accordingly. I didn't make the rules. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Нашла, да? Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. Ну, понятно.
I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Ладно. Может быть, верну, а может быть, не верну. Подумаю. Может быть, себя оставлю. Херовый из меня гриффиндорец. I'd better keep it. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. That's it. Very good. Очень удобно. Prepare. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Revelio. Так, чтобы вам еще починить. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Тут где-то есть камень Зенобия. А, во. Oh, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Revelio. Что, где-то здесь? Пока мы ходим только в определенных местах. Ну, очень много мест, куда мы просто попасть не можем от того, что нам не хватает. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Не хватает заклинаний. Да. Не. Ладно. Время большого мозга. То есть автоподбор.
Нет. Не работает. Блин, как... Тупо подбор, блин. Это будет занимать очень долгое время. Но мы же никуда не торопимся, да? Это вот. Так сложно. О! Подобралось. Не прошло и часа. О! Колдуна цвета индиго. Сюда. Это мне надо. Так, шляпа, шляпа, шляпа. О, это мне надо. О боже. О да. Неплохо. Так, большая лестничная. О, подожди. Если я правильно понимаю, то меня ведет вообще к башне астрономии. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Что ты такое? Off on another adventure, are we? Что, где-то здесь? А, о! Да. My older sister taught me everything I needed to know about Hogwarts before I stepped foot in the castle, including how to sneak food from in the kitchens. А где? Ларец для Кубка Огня. О, это тот самый ларец для Кубка Огня. Кайф. Кубок Огня находится в этом древнем сундуке, который изящно инкрустирован драгоценными камнями. Кубок служил средством отбора чемпионов для турнира трех волшебников с момента основания соревнования в конце 13 века. О боже, это оно! Фига она огромная! А фильм он был не таким огромным. Какой же кайф. Эх, братан, подвергнуть тебя мощнейшему заклятию конфундуса. И вытащишь ты
Еще одну лишнюю бумажку. Сочувствую, братан. Это, ты не бойся, он выиграет. Все нормально. Так, ты где? Награда за успехи в травологии. Эта особая награда присуждается учащейся 7-го курса факультета Пуффендуй Мирабель Чесноук в знак признания ее выдающихся навыков в области травологии. Ее успехи в работе с самыми разными растениями, от мандрагора до бабантюберов и прыгучих луковиц, превзошли все ожидания. Так. Это все хорошо, а где? Где последний плюй камень? Отдайте мне плюй камень. Нет? Ну ладно. Так, где ты? Самое высокое место. Revelia. Где ты? Ну все, стырили его уже. Все украдено до нас? Это шо? Доспехи домового эльфа. Этот комплект доспехов для домового эльфа, по слухам, был изготовлен жестоким волшебником, желающим, чтобы эльф защищал его в бою. К счастью, волшебник был слишком туп, чтобы понять, что доспехи тоже можно считать одеждой. И в тот самый момент, когда эльф надел их, он трансгрессировал, и с тех пор его никто не видел. Неплохо. Закрыто. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's cobstones. Это не оно? А где ты? Камень, плюй. А, вот ты где. You can't imagine how inconvenient travel was before. Как же удобно, когда карта показывает тебе вообще все, что надо. Да, она ведет тебя за ручку. Ну, типа, ну... Я люблю, когда меня ведут за ручку. Хотя тут вроде как даже есть задание, где тебя не ведут за ручку. Вроде как. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's cobstones.
Revelio. Я здесь вроде собрал, нет? Ничего. Куда ты меня зовешь? Вниз? Revelio. Ага. You'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. О, нашел. What are you up to now? Это кабинет прорицания! Я тебя узнал. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Подожди, я моя хотеть туда. Здравствуйте. А вы научите меня прорицать? Вы можете предсказать мне мою судьбу? По кофейной гуще? Сперва вы должны отключить мозги и отправить свою фантазию в полет. Эта модель руки имеет специальные отметки, чтобы помочь студентам в практическом применении хиромантии, в зависимости от угла, под которым вы смотрите на эту конструкцию. Она либо имеет долгую линию жизни, либо, скорее всего, умрет через 2 недели. Так, что вы видите? Вы видите ее? Что вы видите? Мы живем долго и счастливо или умираем через 2 недели? Что вы видите? That is hardly appropriate school attire. Revelio. Серьезно, здесь больше нет ничего? Ладно. Ну и ладно. Revelio. Revelio. Гиппогриф. Don't get too cocky simply because you had one victory over Salah. Oh. He never backs down from a fight. Lumos.
Так. Картина, 2 колонны. Interesting attire. Нет? Revelio. Чтобы найти такую картину. Revelio. I hope you've had more luck than I did tracking down my Да, gobstones. я нашла твои Hello, камни. Zenobia. I've found all of your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Легко. Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones Нет. back? I'm afraid I've decided to keep them. That'll teach you to stink up your classmates. What? You'd keep my prized collection for yourself? Yes. Finders keepers, I'm afraid. I knew it. You're just as bad as everyone else. I hate this school. You'll all be sorry when I learn some more spells. Какое же я говно, да? На Гриффиндоре. Может быть, шляпа была права? Мое место на Гриффиндоре? На Слизерине? Revelio. Так, ладно, надо найти эту гребаную картину. Never forget what that Hufflepuff girl said in 1421. What lovely stone. Oh, that's class, that is. Колонны. Lumos. И картина. Там должна была быть картина какая-то в углу. Надо еще раз посмотреть. А, там еще и столик какой-то. И рядышком некий проход. Are you in pajamas? Может быть, еще выше? Так. Похожие картины, кстати. Вот она. Посторонись, я и несу очередную хрень.
кем-то можно пообщаться. Revelio. Где пообщаться? Внизу? Здесь никого. Значит, еще ниже. Revelio. Больше некуда ниже. Значит, выше. Этот глазастый. Perhaps you've made yourself a bit too comfortable here. Revelio. Где я? А, это я в башне Гриффиндора, что ли? Так. Что по заданиям? Хогсмит. Ладно. Revelio. С кем говорить-то? Ты где? Говоришь, говорящий. Ладно, пофиг. Надо за сегодня хотя бы показать вам Хогсмит и свою настоящую волшебную палочку. Так, стоп, тут что-то есть. Это что? Мое. Тут есть доп. Чё сидим? I really have made a mess of things. Is everything all right? Oh, hello. Nice to see you again. Thank you for asking. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You might recall that I was trying to cast non-verbally when we met in the common room. Well, I mastered that. And now I've taken to creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books.
My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. Так, отвлекают всякие. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Вот зараза. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did our meet tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. Ладно. I suppose I can help if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. А ты же понимаешь, что дневник я тебе не отдам. Я ничего тебе не отдам. I'm going to have to use Aki. Got it. Only 4 more to go. Accio! Someone must have been up late studying. I hope. Так, а ну иди сюда. Ты, где ты летаешь? Сегодня был хороший день, пока Гаррет не прокинул свое дурацкое зелье златоглаза, которых я так долго настаивала. Пришлось вылить весь котел и начать заново. Он просто невыносим, думает, что ему нет равных в зельеварении и постоянно срывает уроки профессора Шарпа своими экспериментами. Одно могу сказать точно, если бы Гаррет не был племянником профессора Уизли, его бы уже исключили из школы. Вот так вот, связи все-таки решают чуть-чуть. Сегодня на ужин снова каменная рыба. Какая? А, копченая рыба. Ужасный почерк.
Она даже начинает мне нравиться, хотя мясной пирог все равно вкуснее. Мясной пирог. Revelio. How nice to see you, my young friend. Где она летает? Да где ты, зараза, летаешь? Revelio. Все? А, нет, еще одна. Revelio. О. Lumos. Да. Столик перед картиной. Быстро. Revelio. Где же ты, страничка? Где-то внизу? О, тут что-то есть. Старейший библиотекарь. На этом портрете изображен один из первых библиотекарей Хогвартса. Ходят слухи, что он вообще не выносил шумных студентов и прославился постоянным использованием заклятия немоты при малейшем чихе. Даже Revelio. так. Ну где ты летаешь? Disrespectful not to be in your uniform.
Закрыто. Так, где у вас тут последняя страница летает? Признавайтесь. Revelio. Так. Что происходит? Мужик, ты не видел страницу летающую? По-моему, она пропала. По-моему, она... Где ты летаешь? Revelio. Че, уроки делаешь, да? Ну, делай правильно. О. Профессор Блэк, может быть, стоит наложить запрет на применение чар в библиотеке? Кто-то уже не раз тайком пробирался в запретную секцию. А Крейсида Блюм, похоже, считает читальный зал личным кабинетом для испытания новых заклинаний. Последствия этого зачастую бывают плачевные. В сравнении с этим проделки Пьюза кажутся сущей безделицей. Very disrespectful not to be in your uniform. Так, по-моему, надо зайти и выйти. Ну что, ты будешь летать? Revelio. Ну не летают тут страницы. О. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Починилась. Да. Но дневник я тебе не отдам. Imagine solving a riddle that I mentioned and then not telling me
Это все еще на меня дуется. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Посмотри на меня, Слава. Ты посмотри посмотри на мои глаза. Я похож на человека, который отдаст тебе это? А как насчет вознаграждения, чтобы никто не узнал о дневничке, да? О, как... Поговорим о награде. Unless you want your classmates to know how you really feel about them, you might reward me for my time. Oh, you're not at all who I thought you Да, я to be. падла. And you're not who I thought you to be. Based upon your diary, you seem terribly judgmental. Fine. I shall pay you. But you cannot begin to imagine what I shall be writing about you next. Should never have trusted them. Какая же скотина, да? My goodness, aren't we in a casual mood? Taking care of yourself, I hope. I think I'd have made an excellent seeker. I have a sharp eye. Can spot the shadow of the demiguise in the snow. Конечно. With a bit more practice. Нет, игру. Ну да. Я плохой гриффиндорец. Мое место то явно на Слизерине. А я, блин, в Гриффиндор попал. Шляпа ошиблась. Ладно, пойдемте по основному. Нам нужна своя волшебная палочка. О, подожди. Revelio. Что, нет? Hello, looking for me? Секунду. Сплющенные доспехи. Эти доспехи принадлежали сэру Скаглторпу Беспечному. Господи, это невозможно выговорить. Который неосмотрительно вызвал горного тролля посоревноваться в игре «Музыкальные стулья». В общем, присел мужик. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Да, вот единственный, наверное, минус свеча — это долгие вот эти прогрузки. О, да.
Ох ты, даже тень есть, смотрите-ка. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Great mistake to take it as an elective class, believe me. Поливалка. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Желтый глаз. Look, from the Forbidden Forest, hippogriffs. I wonder if something started there. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Прыгающие поганки, нормально. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named them too. France, Hoof and Sugarfoot. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Запретный Why лес. is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I Туда think that нельзя calling it ходить. forbidden Там only обитают makes it more огры. alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so Черное new озеро. and unfamiliar. А I'm там getting обитают used to things. русалки? What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here Шлем too. зов And getting out of the чудесный, castle мы and на exploring земле helped me не to adjust quite a поем. bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Дам тебе я только час, чтоб Mr. найти, Moon! что скрыто He is the в Hogwarts нас. caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both Да of you. напился, черт, неумытый. Кто Oh, там? Mr. Moon, a demi-guise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state.
Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. Revelio. Хогсмит. Единственная абсолютно волшебная деревня в Британии. Хогсмит на протяжении веков был излюбленным местом отдыха студентов третьего курса и старше. Ну что там? Здорово, мужик. Ай, поняли. Не отходить. Не-не-не. Ну. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose. Неустойчивые котлы Керидвен. Этот ненадежно сложенный набор котлов возле магазина Керидвен призван рекламировать товар внутри. Следует отметить, что укладывать котлы таким образом не рекомендуется, если вы хотите сварить зелья, которые должны давать предполагаемый эффект, хотя по общему признанию это смотрится довольно привлекательно. Согласен. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcraft, some seeds, and a new wand. Of course, you will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. Деревня Хогсмит наполнена различными достопримечательностями, магазинами и другими точками интереса, которые вы можете найти, используя карту из руководства. Так, ладно. Лавка Ливандра. Не, лавка Ливандра в последнюю очередь. Лавка Ливандра в последнюю очередь. Так. Revelio.
Оу. О как. Я этого не делал. Меня здесь нет. Чё ты зыришь? Не зырь. Все в порядке. Ничего важного не пропало. Так, подожди, а ну-ка. Новый лук. Темная шляпа траволога. Да. То, что надо. Боже, какой ужас. Мой лук становится все хуже и хуже. Ладно, так и быть. Просто потому, что защита лучше. Так. Что у меня есть еще? Серебристый шарф. Да, хочу. Немножко моды. Так. Хватит ходить в пижаме. Синевато-коричневый костюм с джемпером. Отлично. Ну, да, уже неплохо. Уже не так все страшно. Мне нужно было переодеться. Все нормально. Вы, надеюсь, не подглядывали? Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Такой сейчас бодяг, такой бадьян вам намутим. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Мне местов не хватает. Понимаешь, мужик? Мне местов не хватает.
Мы уже и сидим 4 часа. Так. Круголетка нам пока туда не надо. Так. Пипину. Клюв и хохолок. Шапка-невидимка. Так. К Пипину. Revelio. Ну это в этой уютной и немного захламленной лавке, которой управляет дружелюбный и всезнающий Гербальт Оливандер. Палочки из самых разных пород дерева и всевозможной гибкости, обладающие одной из 3 магических сердцевин, выбирают своих владельцев. Занимаясь производством волшебных палочек, с 382 года до нашей эры семья Оливандеров считается лучшими изготовителем волшебных палочек в Британии, если не во всем мире. Долго еще стримить будем? Ну, я думаю, сейчас палочку получим. Чуть-чуть по сюжету нас продвинет и, наверное, будем заканчивать. Да. Revelio. Чё, кого? Моё. Все, что не приколочено, все мое. Revelio. Перчаточки. Но хоть сняли резиновые перчатки. Revelio. Тут у вас еще что-то есть. Зелье Джорджа Пеппина. Магазин зелья Джордж Пеппина был основан в 1753 году и является аптекой в Хоксмиде, где владелец Перри Пеппин продает широкий ассортимент зелий и ингредиентов для них. Угу. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang.
Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses. Блин, я не помню дословно, как он говорил. From time to time. Pop in when you can, so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? Как разлить по бутылкам известность. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Так. Дальше. Да. Там что-то валяется. Что-то не приколоченное. Значит, мое. Причал кабаньей головы. Этот причал рядом с трактиром Кабанья голова. Приятное место, где можно посидеть и расслабиться, если это возможно, находясь всего в 2 шагах от эпицентра различных гнусных событий, которые всегда могут произойти в печально известной гостинице с сомнительной репутацией. Ага. Тут тоже что-то не приколочено. Мое. Так. Чё, кого? А, глазастый. Это мне надо. Эта тележка принадлежит Тимоти Чайлогу, который управляет магазином «Волшебная брюква». Ему нравится быть в гуще событий и общаться с покупателями за пределами магазина.
Здрасте. У вас, кстати, дверь заросла. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Годни пакетик. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Так, ну все, остался только палочка. Мистер Оливанда, where are you? Revelio. Так. Отстань, я не к тебе. Lumos. Так, где? Где-то там. Good thing the Ministry banned underage stuff. Can't trust the young. Youngest of Woodcock certainly knew how to transition. А вот ты где. Отстань, я не к тебе. Что ты распрыгался? От того, что он прыгает, у меня вибрация в геймпаде происходит. Ися. Ты, мужик, где Ливандер? Revelio. Whatever my task, I can solve. Это же что? Это зонка? Зонка! Магазин приколов. Зонка регулярно посещают как студенты Хогвартса, так и жители деревни, так как это лучшее место, где можно купить различные изобретения, розыгрыши и приколов в Хогсмиде. Никто и не сомневался. О. 3 метлы.
Бочонки со сливочным пивом. В этих бочонках находится популярная волшебная выпивка сливочное пиво. Этот напиток подается как холодным, так и в горячем виде. Имеет небольшое содержание алкоголя, что, похоже, влияет на домовых эльфов гораздо сильнее, чем на людей. То есть домовые эльфы тут приходят, такие нажираются этим пивом. А потом такие... Яин. О, Оливандер, нашел. Хозяин, дайте носок. Так. Извините. Revelio. О. Лесной шарф шотландки. Неплохо. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Взмахните палочкой. Well, go ahead, swish. Это не подходит. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Нет, совсем нет. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Как обычно, все идет сразу не по плану. Yes. Так. I think you might be Может the one. быть, это та самая волшебная палочка. Так. Ага, будем настраивать свою волшебную палочку. Так. Это похоже на бузину, кстати. Curious indeed. Обыкновенная какая-то. Тут похоже. Спираль. How intriguing. Кольцеобразная. Curious indeed. Необработанная серая.
intriguing. Наверное, вот это. Так. Акация, ольха, яблоня, ясень, осина, бук, терновник, орешник, кедр, вишня, каштан, кипарис, кизил, черное дерево, бузина. Не, бузина это жирно. Вяз, английский дуб, пихта, боярышник. Походу этот орешник, астролист, граб, лиственница. Из лаврушки неплохо. Так, клен, груша, сосна. Тополь, красный дуб, красное дерево, рябина, липа. У нас будет липовая палочка. Ель, еловая. А можно с сохранением иголок, чтобы было больно, чтобы я ей, когда я ей бил. Явор. Виноградная лоза. Виноградная лоза. Это типа просто хлестать своих врагов, да? Ну, не знаю. Я вот думаю. В принципе, лаврушка хорошо идет в суп. А мы будем разбивать своих врагов в щи. Ну, типа, пускай будет лавр. Длина. Нет, 14 дюймов. 13 с четвертью. Наверное, где-то вот так. How intriguing. Гибкость достаточно упругая, пластичная, ломкая, твердая, прочная. Ну, прочная давайте. Curious indeed. Так, сердечник. Стабильную магию. Мощную магию. Широкий спектр магии. Ну, типа перо Феникса это... Нет, это не то. У нас не тот персонаж, чтобы было перо Феникса. Ну, пускай будет голос единорога. A unicorn hair wand is most reliable and faithful to its owner. В принципе, это ни на что не влияет. В целом. What do you think? Тудун, 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 тудун. Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you
just as you learn from it. I'm eager to try it out. Indeed. Treat it well, and you shall find no more dependable a wand than one with a unicorn hair core. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Well, that's everything. Надо испытать палочку. Осталось. Надо кому-нибудь вдарить. Это же так логично. Так, меня ждут уже эти неприятности. Статуя пуффендуйца Энгиста из Руквуда, как полагают основатели деревни Хоксмит, которые под давлением маглов был вынужден покинуть родные места. Ну что, 3 метлы? А, так, подожди, не. Основанный в 1750 году, имеющий филиалы в Париже, Лондоне и Хоксмиде, магазинная шапка-невидимка предлагает широкий выбор волшебной одежды и аксессуаров. Мистер Август Хилл и его коллега Отто Дибил с радостью помогают всем, кто заходит в магазин, получая удовольствие от помощи тем, чье чувство моды не развито так сильно, как у остальных. Ладно, все, хватит. Давай. Я все сделал. I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. А вот и неприятности, которые, возможно, дойдут нам немножечко кого-нибудь убить. Draw it away from the building! Away from the village! Если твердолобый. Ну все, давай. Are we weakening him at all? Keep at it! We have nowhere to go! Кирилл вообще мужик. Найти.
beat him at his own game. I like it. Do more of it. Да, блин. Да получи. Дезинтегрировано. Goodness, a second troll. Did you two take on a Не fully каждый grown может troll встретить, by yourselves? встретиться с горным троллем и выйти победителем. 5 очков присваивается каждому из вас. I'd Да say это help просто is a bit of an невероятное везение. understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Как же вы любите трансгрессировать-то, а? Oh, hello there. A moment. Repair it. I will see what he wants. Accio. Reparo. Accio. Reparo. Lucky they didn't do more damage. Что вам тут еще починить? Good as new. А это? Reparo. Все? One less thing for Officer Singer to worry about. Protego! We were just talking about. Я не знаю, я сражаюсь, блин, как по привычке в Dark Souls'ах. Перекатами. А тут есть протего. Из-за этого я ловлю удары. Но здесь, типа, протего, по-моему, меня бы и не спасло бы нифига. Revelio. Так. Моё. Моё. Бретоскоп. Это разновидность детектора тьмы, который начинает вращаться, свистеть и светиться, если обнаружит поблизости кого-то, кто не заслуживает доверия. Однако его следует использовать с большой осторожностью, так как данный прибор почти мгновенно предупредит злоумышленников о том, что кто-то использует его, чтобы раскрыть их. Я тут к вам тут зайду, хорошо, осмотрюсь. Интересные манекенчики у вас тут. Меня не видно. Все.
Здравствуйте. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself. Давай, призрак. Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Ну, спасибо, Thank мужик. you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, О, да. and Вот you по in кружечке particular, пива, have пожалуйста. earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just stand this way then. I sell even more Какого battle-worthy хрена items. ты умеешь Should you be трансгрессировать? inclined. Your most Че, пойдем пить пиво. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Не палимся, не палимся. Вообще ни разу. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the Three Broomsticks. It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one,
single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thank you for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promised to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. I am certainly glad Serona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Ну все, походу... То есть мне не дадут погулять сейчас по Хогсмиду. Ну и ладно, на самом деле, на данный момент это даже лучше. Под завершение стрима это, наверное, будет самая лучшая идея всей игры, что могла она сделать. Мы 4 часа просто гуляли по Хогвартсу и окрестностям. Практически, наверное, по сюжету не продвинулись. Но, тем не менее, во-первых, меня давно не было. 4 часа вполне себе могут это скомпенсировать. Я могу еще на какое-то время не стримить. Хотя, на самом деле, надо стримить. Надо. Это хорошо как для меня, так и для вас. Вот. И вот на этом можно сегодня и завязывать со стримами. Вообще, на самом деле, как я и говорил, вполне себе на свитче оно выглядит неплохо. Да, оно не идет там в 60 кадрах, как там на PlayStation 5 или на, уж тем более на ПК, там ультра навороченного. Все это просто понятно. Но оно работает. Оно выглядит вполне себе вменяемо. То есть оно картинка не вырвиглазная, анимация не ломается. Да, и у нас за стрим, конечно, сломалась немножко картинка, но, как видели, это мы быстренько поправили просто вход-выход. Но тем не менее, это играбельно. Очень даже играбельно. Так что разработчикам очень большой респект на то, что они смогли проделать такую работу. И хотелось бы больше, на самом-то деле, тайтлов, которые бы выходили бы на Switch. Да, чуть-чуть там порезанная графика, понятно, что там чем-то надо жертвовать. Но в таком вот, то есть,
чтобы они просто выходили, потому что это как бы хорошо в точке в плане мобильного гейминга, куда вы можете взять с собой Switch, потому что, понятно, да, вы можете, конечно же, купить какой-нибудь Steam Deck или Asus ROG Rally, или как он там называется, но это мобильные ПК, а тут именно консоль, которая предлагает тебе непосредственно, то есть заточенная непосредственно под игры. Так что хотелось бы больше, на самом деле, различных портов на Switch. Да, там недавно вроде как вышла там и RDR-ка, там еще что-то выходило. Сделали трилогию Metal Gear. В общем, хочется дальнейшего развития. То есть разработчики вот Hogwarts Legacy показали, что можно это сделать. Можно. И вполне неплохо это сделать. Надеюсь, что дальше разработчики другие подхватят это веяние. И мы будем наслаждаться везде, где только можно. Понятно, что там в мобильном варианте мы проиграем, там, грубо говоря, там, ну, часа 3-4, но все равно, сколько бы ни есть, все наше, учитывая, что у большинства из нас где-нибудь в сумке лежит пауэрбанк, и это продлит еще на какое-то время возможность играть, ну, где-нибудь, я не знаю. Мы можем взять там, грубо говоря, там, на работу, если, например, есть свободное время, хотя бы там, грубо говоря, хотя бы минут 40, час. Можно играть, ну, в универ, конечно, в школу, в универ, конечно, лучше такие вещи не таскать. Конечно, и на работу тоже нехорошо, но тем не менее, если есть такая возможность, why not? Можно там, не знаю, в поезде играть, в самолете. Где угодно. Все равно мобильный гейминг это тоже достаточно удобная вещь. Вот. Это все, что я хотел сказать по этому поводу. А на сегодня все. С вами был Poxvalin. Надеюсь, вам понравилось. Пишите, что думаете сами про версию Switch'а. Мне кажется, это вполне себе очень достойный порт. И я очень бы хотел, например, чтобы на Switch нормально сделали переиздание Resident Evil 8. Ну, 7, 8. И вот. То есть Village. Очень бы хотелось бы. Да, понятно, плюс там ремейки 2 и 3 тоже было бы неплохо. Они там есть. Но они там представлены как облачный гейминг. То есть через клауд. Но для этого нам что надо? Правильно, интернет. А где ты возьмешь интернет, например, на даче? Нигде ты его не возьмешь, если ты только не будешь его раздавать через телефон. Но это ведь, согласитесь, это неудобно, это выжрет все вообще. Вы останетесь и без телефона, и без игрового планшета. Это неудобно. Да и в самолете вы также, или где-либо-то еще, да, там можно, конечно, подключиться там через какой-нибудь Wi-Fi и т.д. и т.п. На каком... В поездах у нас не везде есть возможность подключаться к Wi-Fi, если вообще есть. Если какой-нибудь, может быть, только бизнес-вагон, какой-нибудь ультрадорогущий. Именно, что играть в офлайн режиме, не обязательно подключение к интернету, чтобы играть в игры. Я думаю, что все равно можно это сделать. Алло, разработчики, это все можно сделать, все это можно реализовать. Why not?
я не думаю, что Re-Engine невозможно что-то сделать. Учитывая, что в принципе, да, Re-Engine очень хороший движок в плане, ну, он красивый, он делает красивую картинку. А Resident Evil, там по большому счету не скажу, что там ультра охренительный графон. Просто все решает именно этот Re-Engine. Так что это все можно было нормально реализовать. Все, хватит болтать. В общем, всем спасибо, все свободны.